Indonesia is the homeland to 30,000 out of 40,000 medicinal herbal plants in the world, and have developed one of the most extensive libraries of natural health and beauty care regimen worldwide. Approximately 6,000 of plants have been used for the medicinal purpose. Multi-ethnicity and cultures are some features of people in Indonesia, which led to the various kinds of belief in traditional medicine and healing practice. Indonesian traditional medicine uses many terms and categories. In general, Indonesian traditional medicine is called Jamu. People in Indonesia have historically used herbal medicines for protection and the treatment of diseases. The word of Jamu is derived from the word jampi, which means prayer or remedy, and usada, which means health. The use of natural ingredients is traditional medicine in Indonesia, has been carried out by ancestors since centuries ago. In the form of a monument's work, similar information is obtained from the reliefs of the Borobudur temple, which depicts people mixing medicines, or herbs, with plants as raw materials. Proven among others from the existence of old manuscripts on the daun lontar, or palm leaves, of Husodo from Java, Serat Primbon Jampi from Java, Usada from Bali, and Lontarak Pabura from South Sulawesi. Obat herbal Indonesia merupakan pengembangan obat tradisional Indonesia yang telah turun-temurun dikenal dan digunakan oleh masyarakat, karena merupakan bagian dari sosio-budaya dari bangsa kita. Nah, sebagai bagian dari sosio-budaya, obat herbal merupakan kearifan lokal bangsa yang merupakan warisan dari kearifan nenek moyang kita. Kearifan mereka mengenai pengobatan dengan herbal adalah karena filosofi mereka tentang harmonisasi manusia, alam, dan Tuhan, yang dalam filosofi etik Bali disebut Trihita Karana. Tuhan menciptakan alam dan manusia sebagai penghuni alam. Untuk kelangsungan hidupnya, termasuk dalam pemeliharaan kesehatan, manusia sebagai komponen mikrokosmos akan tergantung pada alam sebagai makrokosmos, yang semuanya diatur oleh kekuasaan super yang dipunyai Tuhan Sang Pencipta. Filosofi seperti Trihita Karana ini juga menjadi filosofi kearifan lokal tiap etnik di Indonesia. Di Tatar Sunda, etnik Baduy mempunyai filosofi yang sama melalui budaya
yang mereka sebut agama Sunda Wiwitan. Uniknya, dari berbagai etnik yang hidup di negeri ini, semua mempunyai kearifan lokal yang identik, yaitu alam adalah anugerah yang harus digunakan dan dimanfaatkan manusia, bukan untuk dirusak dan dihancurkan. Sekali lagi, filosofi kearifan lokal mereka yang sama di Indonesia adalah alam adalah anugerah yang harus digunakan dan dimanfaatkan manusia, bukan untuk dirusak dan dihancurkan. Kearifan lokal inilah yang kemudian melahirkan etnofarmasi sebagai usaha kuratif, preventif, dan promotif dengan konsep keseimbangan alami. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan yang bersifat bijaksana, bernilai baik, dan diajarkan serta diikuti turun-temurun dan menjadi identitas kultural masyarakat Indonesia. Pengembangan obat modern adalah warisan masa lalu. Hal ini tercermin dalam prasasti wasiat Galunggung yang tertulis dalam prasasti Gegerahan Juang yang aslinya berbunyi, Hananguni hana mangke, lan hananguni lan hana mangke. Ayam mabaheula henteu teu ayeuna. Henteu mabaheula henteu ayeuna. Ada tunggak kana catang. Hana matunggulna ayana catang. Yang kalau diterjemahkan bebas, kira-kira berbunyi, tiada masa kini tanpa ada masa lalu. Masa kini adalah peninggalan masa lalu. Ini sesuai dengan keadaan sekarang bahwa obat modern Indonesia sebetulnya adalah peninggalan-peninggalan masa lalu. Konsep pengobatan herbal di negeri ini berakar pada filosofi sakit dan sehat, yang pada dasarnya tubuh akan disebut sehat bila energi alam dalam tubuh berada dalam keseimbangan. Bila keadaan keseimbangan energi terganggu, terjadilah keadaan yang disebut sakit. Untuk mengembalikan keadaan keseimbangan energi ini, diperlukan energi dari alam juga, yang diperoleh dari alam juga, dari bahan alam. Contoh, sakit kuning di negeri ini umumnya diobati dengan bahan alam yang berwarna kuning. Hal ini berkaitan dengan energi dari panjang gelombang warna kuning yang diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan energi. Dengan demikian, konsep termodinamika sudah diterapkan dalam filosofi pengobatan herbal sejak masa lalu. Sekarang, tinggal mengembangkan filosofi ini dalam bahasa pengetahuan farmasi yang modern. Traditional medicine in Indonesia is a part of everyday life and has a long history. Despite the advance of scientific medicine, the traditional medical practice persists over a generation. Almost all Indonesians familiar with jamu, and have consumed it at one point in their lives. In fact, it is reported that 75% of all Indonesians consume jamu on a regular basis, either to prevent or treat diseases. Furthermore, jamu is easy to be prepared. We can find the ingredients of jamu in the kitchen as they are commonly used as spices. Plants growing in the yard or garden may also be used as ingredients of jamu.
Nowadays, with the call of back to nature, the use of Jamu has become more popular and familiar in the community. A number of plants are deliberately cultivated in the garden for their fruits, leaves, or seeds. Jamu is a part of an integrated system of inner and outer health and beauty, encompassing powders, pills, herbs, ointments, lotions, cosmetics, massage combined with health rituals. Jamu is traditional medicine, along with conventional medicine, also shares issues in appropriate and rational use. World Health Organization recommends the use and development of traditional medicine as an accessible and affordable means to provide healthcare for all people. Although the pharmacological effects of some Jamu constituents have been recorded, there is an apparent lack of records or written data reporting the effectiveness of Jamu medicine. For the further development of Jamu, the Indonesian government, industry, and academia establish extensive research on the safety and efficacy of Jamu. Several institutions in Indonesia, such as the Ministry of Health, the National Agency of Drug and Food Control, or BPOM, and Ministry of Agriculture are engaged in research at the development of herbal medicine. Additionally, higher education institution is also actively involved in the research of medicinal plants, through their related faculties or departments such as medicine, pharmacy, chemistry, biology, and agriculture. Divisi Herbal Terstandar adalah salah satu divisi di Lab Sentral yang mendukung upaya penelitian dan pengembangan obat herbal terstandar. Salah satu tugas kami adalah melakukan standarisasi dari bahan baku obat herbal yang berupa simplicia atau herbal kering, ekstrak, dan dari minyak atsiri. Salah satu kegiatan dalam divisi ini adalah kami melakukan kerjasama penelitian dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan proses standarisasi dari tumbuh-tumbuhan obat yang digunakan di Indonesia. Hasil dari kerjasama ini akan dijadikan sebagai acuan standarisasi nasional. Selain itu, tugas kami adalah melakukan proses quality control atau QC dari setiap tahapan pembuatan obat herbal sehingga akan diperoleh obat herbal terstandar yang aman dan berkualitas. The most important aspect of education by academic institutions is the introduction of scientific aspects of Jamu. Accordingly, Faculty of Pharmacy Pajajaran University also actively participate in the research of herbal medicine. Many of the lecturers and students' research are herbal-based medicines. Topics on the standardization of raw materials, standardization of extracts, formulation of herbal medicine, and pharmacology and toxicology testing are given at the undergraduate program, as a basic knowledge for the developments of herbal medicine. Aware of the increasingly important role of Jamu in the national healthcare system,
the government has implemented a program called the Scientification of Jamu. The aspects of scientification of Jamu range from understanding the clinical practice, context of usage, safety of usage, effectiveness, elucidation of active compounds related to therapeutic effect, and therapeutic mechanism. In 2018, approximately 8,000 herbal products are marketed, in which 90 of them are registered as Jamu, 64 are registered as a standardized herbal medicine, and only 21 herbal medicines are registered as phytopharmaca. With the development of technology, Jamu has evolved to various forms of preparation, makes it more practice and easier to be consumed. In addition to the traditional forms of Jamu such as Jamu Gendong or Seduhan, nowadays we can consume Jamu in the forms of pills, capsules, or tablets. Those kinds of Jamu are produced by Jamu Industries. These days, industrial Jamu seems to be more popular than traditionally made Jamu, since it is more convenient to consume and store. Alam Sari Botanical Garden, or also known as Kebun Tanaman Obat Alam Sari, is one of the herbal clinics which not only utilize but also conserve medicinal plants. Located at Jawide, south of Bandung, Alam Sari covers area of 21 acres. Those area consisting of a herbal clinic, and a medicinal plant conservation site. There are staggering 900 medicinal plants numbers in the conservation area, including the rare and endangered medicinal plant species.
It's owned and led by Odai Kadaria, along with her husband Jajat Sudrajat, and their pharmacist daughter Delvitri Apriantini, one of the alumni of Faculty of Pharmacy Pajajaran University. Alam Sari use simplisha, or dried herbal material obtained from their own, as their medicine. Ini kita potong dulu. Caranya adalah harus seperti ini. Oh, harus satu ini ya? Ya, nggak bisa banyak nih. Batang di bawahnya, ini harus di bawah. Biar nanti nggak kekotoran. Baru disabutin. Ya, susah kalau susah pakai pisau. Nanti setelah ini sudah beres ini kita ke tempat yang untuk pengeringan. Untuk pengeringan. Iya, pengeringan. The fresh clean material are further dried at the drying house. Ini prosesnya bisa 3 hari sampai 1 minggu. Ini di sini. Ya, di sini proses pengeringan. Ada step-stepnya. Ada. Pertama berarti ini harus disimpan di bawah. Simpan di bawah dulu. Ini simpan di bawah selama 1 hari. 1 hari di sini. 1 hari. Ini yang hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. The dried material are not directly used and given to the patient. As a quality control, Odai always do a sort, to prevent substandard material being used for medication. Ini bagian yang cukup menegangkan. Wah. Cukup menegangkan nih. Boleh mah dicek mah. Ini bagus ya. Ini Sudah lolos. Ini dinyatakan lolos. Aman, aman. Ini Ini sudah ada jamu. Ada putih-putihnya, jamun. Ya. Berarti ini sudah tidak bisa dipergunakan, tidak lolos, tidak bisa dibawa ke sini karena ini sudah berjamur. The traditional healing practice in Alam Sari already uses scientific approach. For example, herbal medicines are prepared quantitatively and the dose depends on patient's conditions. Nah, Bu, untuk proses peracikan simplisia ini kenapa sih Bu gramaturnya harus dirahasiakan? Sebetulnya bukan dirahasiakan ya, tapi gramatur setiap tanaman itu akan beda dikasihkan ke individu. Jadi seseorang itu akan beda menerima tanaman itu berapa, menerima tanaman ini tergantung dia individunya itu sakit apa, apakah lambungnya kuat, apakah ginjalnya masih bagus, apakah livernya masih bagus atau livernya sudah ada gangguan. Sebetulnya itu yang saya takut sekali untuk memberikan, oh ini segini gram, takut nanti dipergunakan tidak tepat. Ya, berarti kan itu nyawa ya. With an advanced knowledge of medicinal plants for 30 years, Odai developed as an expert at herbal medication. Along with her husband as well, who has an expertise at reflexology, the two run a clinic to help others. Almost every day, Odai have to treat her coming patients.
In their practice, Jajat is in charge with the diagnosis, while Odai is prescribing the herbal medication. Odai's scientific approach with quantitative measurement of her herbal medication are appreciated by academic. Zaman dulu kan sering 4 helai daun sirih gitu kan. Ibu itu enggak, tapi gerak. Karena memang saintifik tidak bisa pakai helai. Makanya ibu itu menggunakan bahasa yang ilmiah, saintifik, gerak. Aside from the clinic, Odai also develop a healthy food, which called Pharma food, with rice bran as the main ingredient. The bran is then brewed with hot water, and added with palm sugar so that it becomes like oatmeal. Telang flower's infusion also served as a good source of antioxidant with an attractive blue color. Furthermore, they also open a herbarium as a place for education. Collections of Sari alam medicinal plants are on display there. Odai's Sari alam is just a miniature of the wealthiness of Indonesian indigenous traditional medicine. There are more to explore, and indeed, a lot more for us to learn from the local wisdom.